Hello everyone, I am Santosh. Today we are going to discuss the next important topic, that is about ternary operators. Okay, already we have seen the binary operators, binary operator, unary operator ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ternary operator ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. And all of you know that ternary means 3. It is the operator type which acts upon 3 operands. Ternary operator ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I will write here. Ternary operator means is the operator which operates on, which acts upon 3 operands, 3 operands ಮೇಲೆ 3 values ಮೇಲೆ act ಮಾಡುತ್ತೆ, operate ಮಾಡುತ್ತೆ. That's why it is called as ternary operator. And C ನಲ್ಲಿ only we have one ternary operator. C ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ternary operator ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ಯಾವುದು? Conditional operator. I'll write here. C has the only ternary operator, the only ternary operator in C is conditional operator. Conditional operator, and which is denoted by ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೋಲನ್ ಸಿಂಬಾಲ್. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೋಲನ್ ಸಿಂಬಾಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ will act upon 3 operands. ಇದು 3 operands, 3 values ಮೇಲೆ 3 variables ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಟರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ between two operands. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್. ಹಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಪರಂಡ್, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಆಪರಂಡ್, ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ another operand. Basically ಇದನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? which helps in decision making. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us see how it can be used. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ is like this. First we have first operand, then we have question mark, then second operand, then we have colon. Question mark colon ಅನ್ನ ಎರಡು ಜೊತೆಗೇನೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. then operand 3. as you can see there are 3 operands. ಇಲ್ಲಿ 3 operands ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? operand 1 is there, operand 2 and 3. okay, or operand 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂಶುವಲಿ operand 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? it is the condition. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ is one of the operand. operand 2 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಕೋಲನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೌ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್? ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಅಂದ್ರೆ ಆಪರಂಡ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಈಸ್ executed.
If the condition is false, if the condition is false, value 2 is executed. Value 2 is executed. Value ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಜಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. Example, directly I am writing the example itself. A is equal to 10 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, B is equal to 20. Okay, ಈಗ I will write max is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. A greater than B ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ and value 1 is A, value 2 is B. Okay, ಹಾಗಿದ್ರೆ what will be stored in the max ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. A ನಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, 10 ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 20 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್, ವೆದರ್ 10 is greater than 20. ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? B. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಹೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. A is equal to 10 ಇದೆ, B is equal to 20 ಇದೆ. 10 greater than 20, ಟ್ರೂನೋ ಫಾಲ್ಸೋ? ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು? B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ? B. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B ಅಂದ್ರೆ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 20, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Let us see a demo on ternary operator in the next video. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ there is only one ternary operator in C. That is what? ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. If you have any doubts, you can comment. Thank you.